పార్ట్ 2 ఇక్కడ నుంచి కాలేజ్ ఏ గురించి చెప్పుకుందాం అయితే. మరి నాకు యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్ మెమరీస్ విత్ AU కాలేజ్. Absolutely best of the best times of my entire life, probably, with all the kinds of friends. I never forget these friendships. Then I stuck along. Multiple people to maatladte okokkalu okokka time of the life lo with those friends. Most people entante school friends to stick avutaru mottaniki, kan నాకు లక్కీగా AU friends was very great. And again, so first year నుంచి హాస్టలే కదా నువ్వు జాయిన్ అయ్యావు? ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి హాస్టల్. జస్ట్ శ్రీకాకుళం పక్కనే కాబట్టి వెళ్తా వచ్చి ఉండేవాడువా? ఎక్కువ ఇంటికి లేదు. ఇంకా ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసరికి కైండ్ ఆఫ్ I only used to go if my father says I have cash right now, if you want to get it you can come get it. So ఇంకే మొత్తం ఫుల్ లేకపోతే బ్యాంక్ లో వేసేస్తానంటే నేను అసలు వెళ్ళేవాడిని కాదు మొత్తానికి అసలు. అగైన్ my best times ఇక్కడే ఉన్నాయి కాబట్టి I used to stay a lot of time here. పేరెంట్స్ ని మిస్ అయ్యేది అది ఏం లేదు. తర్వాత మిస్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యాను కానీ ఫస్ట్ ఆ ఏజ్ లో లేదు. ఇంకా అప్పుడు ఎంజాయ్ అంటే బాగా టీనేజ్ కదా, ఎంజాయింగ్ ఫేజ్ లో ఉన్నాం. ఇంటర్మీడియట్ లోనే హోమ్ సిక్నెస్ అయిపోయింది. హాస్టల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పు. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎలాగా? ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా ర్యాగింగ్ అవన్నీ కూడా ఉంటది కదా. నేను కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే పర్లేదు మనం కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అసలు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ కదా. మనం ఇప్పటికి మన బ్యాచ్ లో అట్లీస్ట్ మనం అంతా ఇక్కడికి అవే ఫ్రమ్ హోమ్ ఇక్కడ కూడా మనము డిపెండ్ అవుతున్నాం కదా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు దేని గురించి అయినా. సో ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్. అంటే మనకు ఆ సపోర్ట్ ఉండటం ఈ కంట్రీలో, అట్లీస్ట్ US లో, వరల్డ్ మొత్తంలో కూడా ఉన్న వాళ్ళంతా కనెక్టెడ్ గానే ఉన్నాం కదా. సో వాట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దట్ one dorm room where we all started 85 అందరూ ఒక పెద్ద బిగ్ రూమ్ లో ఉండేవాళ్ళు అనుకుంటా కదా. పెద్ద రూమ్ లో బ్లాక్ 4 లో ఉండేవాళ్ళం. exactly. And then because we are first freshmen, right, first year students kabatti they did not want to give us rooms, and there I don't think there are enough rooms. Appudu first year meeki iవ్వలేదు అనుకుంటా. మాకైతే ఇచ్చారు girls కి. girls కి ఇచ్చారు కానీ అబ్బాయిలకి ఏంటంటే మీ అందరూ ఒకటే రూమ్ లో ఉండండి అని చెప్పి ఒకటే రూమ్ లో పెట్టేశారు మొత్తానికి. So I think that's the reason why the friendships were so strong, because we all ade అనుకుంటా బాగా యూజ్ అయింది యాక్చువల్లీ మీకు. రోజు నైట్ 1 o'clock 12 o'clock దాకా అలా మాట్లాడుకుంటూ అసలు. And I think it's just a next level of friendship, that's I clearly say. ఆర్మీలో ఇలాగే ఉంటది మొత్తానికి, అందరికి ఇలాగే బంక్ పెట్టించేసి you all stay in one place అంటే that's why their relationships are so strong. They trust each other. They take that friendship to a next level, because they all stayed and lived together. So అది very important నాకు అసలు. ఎందుకంటే people personalities అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కనెక్షన్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ, లేకపోతే the way they actually treated friends అది అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ, it was a very good thing for me to stay in that group. నేను మన బ్యాచ్ లో అందరి నుంచి విన్నాను, ఆ హాస్టలర్స్ లో ఎస్పెషల్లీ ఆ రూమ్ లో ఉండడము. ప్లస్ అందరికి ఒక్కటే స్టాండర్డ్స్ కదా. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కూడా ఫ్యామిలీ మన స్టాండర్డ్ ఏదైనా కూడా అక్కడ మాత్రం అందరికి ఒకటే స్టాండర్డ్ కదా, అందరూ అడ్జస్ట్ అవ్వడము. సో పీపుల్ స్కిల్స్ బాగా రిలేషన్షిప్స్ బిల్డ్ చేయడానికి బాగా యూజ్ అయింది. నాకు ఎవరి మీద అంటే కాలేజ్ ఆ టైంలో ఎవరి మీద కంప్లైంట్స్ లేవు నాకు అసలు. అండ్ ఎవ్రీబడి వాజ్ రియలీ గుడ్. నాతో డిఫరెంట్ గా ఉండడం అనేది కానీ ఏం లేదంటే జస్ట్ నామినల్ థింగ్స్ యూస్ టు బి దేర్ హియర్ అండ్ దేర్, కానీ everybody is little bit of friendly things ante. So back connect ayyam motaniki. And then ragging was always going on, and it was like fresh meat all in one place. సీనియర్స్ అందరూ అక్కడికే వచ్చి అందరిని అక్కడే టార్చర్ పెట్టారు. అందరూ బయట డే స్కాలర్స్ వీళ్ళందరూ కొంచెం ర్యాగింగ్ అంటే భయపడేవారు మొత్తానికి. నాకైతే ఫన్నీగా అనిపించేది అది. ర్యాగింగ్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఫన్నీ ఫర్ మీ. అందుకే చాలా మంది సీనియర్స్ ఏంటంటే ఆ టైంలో దే వాంట్ టు మేక్ మీ క్రై. అది వాళ్ళ గోల్. ఇంత నాటుగా ఎందుకుంటాడు మొత్తానికి అసలు? వై ఇస్ హి దట్ దేర్ ఇస్ నో ఎమోషన్, ఒక ఫియర్ లేదు, ఒక బాధ లేదు, ఏం లేదు వీడికి మొత్తానికి. హౌ ఇస్ హి స్మైలింగ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వి ఆస్క్ హిమ్ టు డు? అసలు అదేలే ఇన్హిబిషన్ ఏం లేదు, ఏది అడిగితే చేసేస్తున్నాడు. అడిగితే ఏమడితే చేసాడు మొత్తానికి అంతే. సో నాకు ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఫన్నీ టైమ్ ఫర్ మీ. But people used to take it in two different ways. Some used to think he's very arrogant and insensitive kid and ankuchonu. But entante he's too mature for all this nonsense. Whatever we are asking him to do, he's too mature, so he's probably taking it with a smile. అలా ఉండేది నా పరిస్థితి. I never used to be afraid of anybody. కానీ నీకు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ వల్ల ఈ చేంజెస్ అడాప్షన్ వల్ల చిన్నప్పుడే నీకు అది బ్రేక్ చేసేసావు అనుకుంటా. జనరల్ గా కాలేజ్ టైం లో బ్రేక్ అవుతుంది అంటే పర్సనాలిటీ చేంజ్ స్విచ్. నీకు ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసింది అది. అందుకే నన్ను ఏంటంటే అందరూ ఓఏ బార్ అని పిలిచేవారు.
ఓఏ బార్ అంటే వెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా బేసికల్లీ మనం ఏ టు బి రాసి పైన బార్ రాస్తే ఇట్స్ వెక్టర్ బేసికల్లీ యూర్ ప్రొవైడింగ్ డైరెక్షన్. సో ఓఏ బార్ అంటే ఓవర్ యాక్షన్ లో బార్ అన్నమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ స్టేజ్ అన్నమాట. ఇంకా సో కాన్ఫిడెన్స్ చూసి they had to find some name for me, so they call me OA. yeah kind of right. అది కూడా నువ్వు పాజిటివ్ గానే తీసుకుంటున్నావు కదా, దాన్ని కూడా you take it and bring it down for it. Every name I had, everything I had, I definitely ఈ కిడ్స్ కూడా చూడాలి, ఇది వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న వాటికి సెన్సిటివ్ అయిపోయి మనము చాలా అంత చూస్తున్నాం కదా. దట్స్ నైస్. సో ఇప్పుడు చెప్పు, అయితే ర్యాగింగ్ అలా అయిపోయింది, అదేమి ఇది లేదు. సో అప్పుడు బండి లేదు కదా నీకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో, ఇంకా బండి కూడా ఉండిందా? ఫస్ట్ ఇయర్ నాకు ఇంకా లేదు. అప్పుడు స్కూల్లో నాకు మా డాడీ ఒక లూనా కొనిచ్చారు. ఓకే. దాన్ని ఎలాగన్నా అమ్మేసి లేకపోతే పడేసి కొత్త లైఫ్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఎప్పటి నుంచి ఉండదు. అక్కడ నాకు నచ్చేది కదా ఆ కారు, కానీ ఇప్పుడు నేను లైబ్రరీకి వెళ్ళాలి, లేకపోతే భోజనం చేయడానికి బయటకు వెళ్ళాలి, ఏం లేదు, ఏం చేయాలో తెలిసేది కాదు. సో డాడీ అడిగితే ఎందుకంత కష్టపడటం, మన లోన ఉంది కదా పట్టుకెళ్ళిపో అని చెప్పి అంటగడ్డానికి ట్రై చేశారు. నేను చాలా కష్టపడి లేదు అది మాత్రం పట్టుకెళ్ళి నా పరువు పోతుంది మొత్తం ఇక్కడ కాలేజ్ లో, నేను అది మాత్రం చేయనంటే ఇంకా తప్పనిసరిగా అదే పట్టుకొచ్చి మళ్ళీ చేతిలో పెట్టారు. ఫస్ట్ ఇయర్ హాఫ్ లోకి ఆ టైం కి యాక్చువల్లీ దే గేవ్ మీ ద లూనా. సో అదే వాడుకుని చేసేవాడిని ఫస్ట్ లో. that was not the best timings, but again some mode of communication, I didn't care much, but I had to take the criticism whatever was coming to my. No, but that's okay, right? అదే అంటున్నా, నీలో అది లేదు, ఏదైతే అది I will make best of it అనేసి స్టార్ట్ చేసేస్తున్నావు కదా, అది స్టాప్ చేయట్లేదు. పేరెంట్స్ కూడా ఓకే అని వాళ్ళని రిజెక్ట్ చేయట్లేదు. ఓకే వాళ్ళు చెప్తే ఓకేలే సరే అయితే తీసుకుంటాను అనేసి దాంతోనే అడాప్ట్ చేసేస్తున్నావు కదా. సో 2 ఆప్షన్స్ ఉండే. మా డాడీ ఏంటంటే పాత చేతకు ఉండేది, బజాజ్ చేతకు ఉండేది. ఓకే, అది పట్టుకెళ్తావా లోనా పట్టుకెళ్తావా, నాకు ఏదన్నా ఒకటే, నువ్వు ఏం ఫికర్ చేసుకుంటా అంటే నాకు ఇదే చెయ్యు అని చెప్పలేదు. దట్ ఈస్ ద గుడ్ థింగ్ మై డాడ్ డస్. హీ డజంట్ సే ఫోర్స్ఫుల్లీ సే యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ఓన్లీ. హీ గివ్స్ 2 ఆప్షన్స్. బోత్ ఆర్ హిస్ ఫేవరెట్స్, రైట్? yes, you have to pick one. చేతక్ అయితే డాడీ డెఫినెట్లీ పట్టుకెళ్ళను. ఇట్స్ లైక్ వెరీ ఓల్డ్ పీపుల్ డ్రైవ్ దట్ చేతక్. అండ్ లూనా ఎందుకు పట్టుకెళ్ళకూడదు అంటే ఇట్స్ లైక్ వెరీ యంగ్ పీపుల్ డ్రైవ్ ఇట్. ఐఎమ్ ఏ టీనేజర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ అండ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, కొంచెం పరుగు పోతే నాకు బైక్ కావాలి అని నా థాట్ ప్రాసెస్. బట్ హీ డిడ్ నాట్ అగ్రీ, ఎందుకంటే హీ నోస్ దట్ నువ్వు ఏది అన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఇంట్లో ఉంటేనే నువ్వు కరెక్ట్ గా లేవు. నీకు కాలేజ్కి వెళ్ళి నీకు బైక్ ఇచ్చేస్తే నేను ఎవడు పట్టుకోలేడు. బేసికల్లీ స్ట్రిక్ట్ గానే ఉన్నాడు మీ డాడీ, నీ దానికి సరిపడట్టే తను కూడా స్ట్రిక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేశారు. సో ఫైనల్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ అప్పుడు ఇంకా నాకు చాలా కోపం వచ్చేసి మా మమ్మీని అడిగేసి మొత్తానికి ఇక్కడ నాకు పరువు పోతుంది, నేను అసలు ఈ లోనా మీద వెళ్ళను, నాకు ఏదైనా బైక్ కొనండి అంటే అప్పుడు మా మమ్మీ డాడీని ఒప్పించి సరే కొనుక్కో అంటే అప్పుడు Yamaha RX100 అప్పుడు కొనుక్కున్నా మొత్తం. దట్ వాస్ మై ఫేవరెట్ బైక్. ఇట్ డిడ్ సో మెనీ గుడ్ థింగ్స్ టు మీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకా రైజ్ చేసింది. వాట్ ఎవర్ కాన్ఫిడెన్స్ I lost because of Luna, it raised that confidence to me next level. And then RX100 is kind of very popular bike at very that time. Popular kada, because of the sound and everything. Untundi kada, tarvata ఇప్పుడు RX100 అనుకో, RX100 మూవీ కూడా వచ్చింది కదా. Exactly, వచ్చింది ఇప్పుడు రీసెంట్ గా. I clearly remember every moment I had that bike. Actually it's a big accident bike. It was completely demolished or salvaged, and then some local people, they took it up and then they repaired everything and then they sold it to me. So second hand bike konukunnava? Second hand bike kaadu. Okay, first hand was very expensive and my dad said no, it's too much. Okay, second hand ది పట్టేసి మంచిగా నీకు సెట్ అయ్యేది కొనుక్కున్నావు. సో మన క్లాస్ లో ఫ్రెండ్స్ కొంతమందిని నాతో పాటు పట్టుకెళ్ళి అదే లోనా మీద అదే ఆగిపోతే సైకిల్ కొనుక్కుంటూ ఏదో గ్యాస్ 30 రూపీస్ 20 రూపీస్ గ్యాస్ వేయించుకుంటూ అన్ని ప్లేసులు తిరిగి ఫైనల్ గా వి గాట్ దట్ బైక్. ఆ బైక్ వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్లీ ఇట్ వాస్ గుడ్, డెఫినెట్లీ. Like I said, ఒక స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక స్టెప్ అప్. వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ కి అప్పుడు బైక్లు ఉండేవి కదా. నైస్. సో కానీ ఇప్పుడు చెప్పు, ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఏంటి క్రషెస్ ఎలాగా అయినాయి, కాలేజ్ లో ఎలా ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా మనం స్టార్ట్ చేసాం కదా అబ్బాయిలే నుంచి, ఇప్పుడు కాలేజ్ లైఫ్ ఏజ్
కాలేజ్ ఇది అంతా నువ్వు వైరల్ చేస్తున్నావు కాబట్టి నేను పేర్లు చెప్పను ఇక్కడ బేసికల్లీ. పేర్లొద్దు, జస్ట్ ఆ స్టోరీ చెప్పు, జస్ట్ ఊరికని ఫన్ కి. Yeah, definitely. I think there are a lot more things, again, for a person who 4 years, 5 years, where time was spent without any girls in the classroom, no close relationship or anything like that. I felt like this is like a kid in the candy store. When I came to the first year, there's all kinds of women there. I should say girls, they are not women at that time. నార్త్ నుంచి వచ్చారు, సౌత్ నుంచి, ప్లస్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాళ్ళు, తెలుగు మాట్లాడేవాళ్ళు, వైజాగ్ లో ఉండేవాళ్ళు, వేరే. So it was like a great gathering of all people, and I'm more interested in, నాకేంటంటే I think this is something that people misunderstand completely in my aspect. ఎవరినన్నా అమ్మాయిని చూస్తే my interests are not to go, I want to love her, I want to have a relationship. అది కాదు నా ఇంట్రెస్ట్. ఫ్రెండ్లీగా, సోషల్ గా ఏ లెవెల్ కన్నా మాట్లాడుకోగలగాలి నేను. ఫ్రెండ్షిప్ అంటే అంటే లోవెస్ట్ అంటే ఇంకా డీప్ ఇన్సైడ్ సీక్రెట్ షేర్ చేసుకుంటూ, ఇంకా వీలైతే కలిసి కుక్ చేసుకుంటూ, మూవీస్ కి వెళ్తూ అన్ని చేయాలి. కానీ I don't want to call it love. I don't want to say I love you. I don't want to say companion and soul laga. I think that's probably what is misunderstood very, 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 very much. I also misunderstood, I should say, instead of, that is the thought process I had all along. And then, but me, అమ్మాయి గాని నేను గాని, we used to mistake it. నాకు ఇలా క్లోజ్ గా ఉండాలనిపిస్తుంది, దీని పేరేంటి, లవ్ ఏనేమో, ఓకే సరే లవ్ అని అనుకుందాంలే, ముందుకెళ్ళిపోదాం పద. అలా మన ఏజ్ లో, ఆ టైంలో మనకి వేరే ఏవి తెలియదు కదా. అంటే అసలు మనం వెరీ కన్సర్వేటివ్ గా, అంటే ఎవరితో ఎవరు మాట్లాడుకోకుండా అలా ఉండేవాళ్ళం కదా షైగా. సో ఇంకా అది ఎవరైనా ఒకళ్ళిద్దరు ఊరికనే మాట్లాడుకుంటే కూడా ఇంకా అది ఒక్కటే అన్నట్టు ఉండేది అనుకుంటా. అలా ఉండేది. సో నాకు ఉండేది కాదు. నేను ట్రై టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ ఇన్ సెవరల్ డిఫరెంట్ వేస్, బట్ ఎవ్రీబడి యూస్ టు హ్యావ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్. నువ్వు ఇంత క్లోజ్ గా మాట్లాడుతున్నావు, ఇంత క్లోజ్ గా ఉంటున్నావు, నన్ను మిస్ అవుతున్నావు అంటే దిస్ హ్యాస్ టు బి లవ్. అంతే. అది అంటే అప్పుడు చెప్పడానికి నాకు నాలెడ్జ్ కూడా ఉండేది కదా. లేదు, దట్స్ నాట్ వాట్ ఐ ఇంటెండ్. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు సోషలైజ్ విత్ యూ టు ఎ లెవెల్ వేర్ యు ఆర్ ఎ డీప్ ఫ్రెండ్ విత్ మీ. ఒక డీప్ ఫ్రెండ్షిప్ మన ఇద్దరికి ఉండాలి. యాక్చువల్లీ అందుకనే నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే ఇన్ కాలేజ్ లో అంత మందితో తిరిగాను గ్యారంటీగా, కానీ ఎవరితో కూడా లవ్ అనేది లేదు. ఓకే, జస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్. అంటే మేబీ నీకు ఇప్పుడు చూస్తే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, నీకు డిఫరెంట్, అంటే ఇప్పుడు అమ్మాయిలు అంటే వేరే థాట్ ప్రాసెస్ కానీ వ్యూస్ కానీ ఉంటాయి కదా. సో నీకు ఫెమినైన్ డిఫరెంట్ ఎనర్జీ తోటి యు వాంట్ టు హ్యావ్ ద వాట్ ఎవర్ ఫ్రెండ్షిప్, రైట్? ఫ్రెండ్షిప్ అంతే, మాట్లాడుకోవడం, కంపానియన్షిప్ ఐ షుడ్ సే, లేకపోతే షేరింగ్ యువర్ ఎమోషన్స్, being very friendly with them, where they can share a lot of details that they have problems with. Ilantive kani, so I probably had a kind of friendship with girls in college, probably around 10 people, 15 people or so. మన క్లాస్ బయట మొత్తం అంతా చూస్తే నీకు అది ఇష్టం కాబట్టి నువ్వు అది అప్రోచ్ చేసేవాడేమో బాగా అప్పట్లో. అసలు అబ్బాయిలు అసలు మాట్లాడటానికే భయపడేవాళ్ళు కదా, అలాంటిది నువ్వు కొంచెం అవుట్ గోయింగ్ గా ఉండేటప్పటికి. Correct. On top of it, what I did was a big show off. నిజంగా లవ్ చేసి నిజంగా ఆ రిలేషన్షిప్ లోకి వెళ్దాం అనుకుంటే పీపుల్ వుడ్ డూ థింగ్స్ డిఫరెంట్లీ. కానీ నేనేంటంటే అంత షో ఆఫ్, బైక్ మీద తిరగాలి, పార్క్ లో కలవాలి, రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళాలి, హాట్ బ్రెడ్స్ కి వెళ్ళాలి, లైబ్రరీలో చదువుకోవాలి, ఇలాంటివన్నీ ఉండేవి అనమాట. అండ్ అదర్ విమెన్, girls at that time, they're usually not so comfortable to be in that public setting without putting a brand, a name on the relationship. ఏంటి మన రిలేషన్షిప్ ఏంటో కరెక్ట్ గా నువ్వు చెప్పు, అప్పుడు విల్ ట్రై టు డూ థింగ్స్. అది నాకు కంఫర్టబుల్ ఉండేది. అదేంటి, వై కాంట్ వి బోత్ జస్ట్ నార్మల్లీ బి జస్ట్ లైక్ అబ్బాయిలతో నేను వెళ్తున్నాను, నాకు అమ్మాయిలతో కూడా అలాగే సెటప్, అలాగే ఉండాలి, గ్యాంగ్ లాగా అలా. So that was the thought process, and again I'm telling you all this because it has relationship to how I got with my wife, at that time girlfriend. నా wife తో నా starting point కూడా same exactly అది, but we'll come back to it, but again we'll come back. సో అట్లాగా ఈక్వల్ గానే చేసావు అందరితోటి రిలేషన్షిప్. కానీ చాలా మంది నీకు క్లోజ్ అవ్వడానికి కూడా, అంటే అసలు ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఉండేవాళ్ళు కూడా నీతో మాట్లాడేవాళ్ళు కదా, అట్లీస్ట్ కన్వర్సేషన్ దాకా. సో అది కూడా నీకు బ్రేక్ అవుట్ అవ్వడానికి, అంటే డిఫరెంట్ పీపుల్ తో ఎలాగ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అనేది యూజ్ అయింది.
డిఫరెంట్. అండ్ దెన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ అండ్ మనకి కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక 6 months గ్యాప్ వచ్చింది. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇట్ నాట్, కొంచెం ఎక్కువ గ్యాప్ వచ్చింది. we all started in January or something. That's when we came to college first time. So during that time నాకు ఏం చేయాలో తెలియక పుస్తకాలు చదువుకుంటూ I picked up palm history. ఓకే. సో కాలేజ్ రాగానే అమ్మాయిలతో మాట్లాడాలి చేయాలంటే I used to say I can read your hand. Okay, and then నా హ్యాండ్ చేతికి వచ్చేది. I used to spend a lot of time again that's what has started with personal touch. It's like a close connection. Okay, something. కానీ ఆ ఏజ్ లో అది రెగ్యులర్ గా నార్మల్ గా ఉండే ఫీలింగ్స్ కదా. అంటే నువ్వు అవేమో ఎక్స్ప్రెస్ చేసేసావు, చాలా మంది ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోయారేమో. కంప్లీట్లీ హార్మ్లెస్. నేను చెప్తాను, I don't think I ever caused trouble to any girl. నా ట్రబుల్ అంటే ఫిజికల్ ట్రబుల్ గానీ ఎప్పుడు క్రాస్ చేయలేదు. మై గ్రేటెస్ట్ లిమిట్ ఏంటంటే మాట్లాడడం, తిరగడం, మొత్తం మహా అయితే మూవీకి వెళ్ళడం, బైక్ మీద తిరగడం, ఇదే చేసేవాళ్ళం తప్పితే మిస్యూజ్ ఏం లేదు ఎప్పుడు. నెవర్ అగైన్ మిస్బిహేవ్డ్ విత్ ఎనీబడి ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. ఇట్స్ క్లియర్ కట్ గా ఒక థాట్ ప్రాసెస్ నాకు ఉండేది. ఐ డోంట్ క్రాస్ ఇట్ ఆల్సో. వై షుడ్ ఐ క్రాస్? I don't know whether I'll continue with them in life. అంటే కానీ ఆ టైంలో నాకు కన్ఫ్యూజ్ గా ఉండేది. ఓకే, ఏంటి నేను లవ్ చేస్తున్నానా, ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నానా, ఎందుకు మాట్లాడాలనిపిస్తుంది, ఎందుకు కలవాలనిపిస్తుంది నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. బట్ నౌ I can clearly say, because of the relationship I had with my wife and the journey that I had, I can clearly say, oh, this is love, definitely. But that's not love at all. It's just scratching the surface. Infatuation, just ఊరికే ఆ టైంలో ఉండే జస్ట్ అట్రాక్షన్ అంతే. అంటే ఒక పాపులర్ పర్సన్ తో, పాపులర్ అమ్మాయితో నేను కనపడితే నాకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ అంతే. అంతకంటే రంజిత్ నోస్ హర్ లేకపోతే షీ నోస్ రంజిత్ అని అనుకుంటే ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ అంతే తప్పితే ఇంకేం లేదు దాంట్లో. అటెన్షన్ సీకర్ అంటే అందరిలో నేనే ఉండాలి అనేది ఉండింది కదా అలా. And again that's based on my physical personality, the vertically challenged what I am right now. అంటే that's probably the limitation వల్ల you want to show like you are not sure. Exactly. So అది అప్పుడు very boisterous open personality college అంతా అలాగే వెళ్ళింది మొత్తానికి. And again luckily I some things got little serious in one person case in third year, and again I thought I'm in a serious relationship with her also, and by the way things happened, ఎద్దరు హర్ట్ చేసుకున్నాం అనవసరంగా. Okay, very wrong గా హర్ట్ చేసుకున్నాం basically. So I went to an extent where I actually troubled her a little bit more than what I normally do. ఎందుకంటే నాకు ఒక అంటే రిజెక్షన్. I found that she's not interested in talking to me anymore, but I don't have a reason why. కొంచెం సీరియస్ అనుకున్నావు కాబట్టి ఈ రిలేషన్షిప్ లో మిగతా వాళ్ళందరూ సీరియస్ కాదు, సో వాళ్ళు లైట్ నువ్వు లైట్ అట్లా అయిపోయింది. ఇక్కడ కొంచెం సీరియస్ అయ్యి రిజెక్షన్ ఫస్ట్ టైం అంటే కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఫస్ట్ టైం అని చెప్పను. I think I had one more relationship in 10th grade. That was also something I thought it was serious. But this person is definitely I should not have gone to her house and gave her that trouble, and because they're also very conservative family, and she wants to make sure that I'm not any more trouble. So appudu kind of break up we broke up, and again we never contacted. age lo koncham teliyaka chesavu atlaga. So that's about the one case I would say. Probably I stepped over a little bit beyond my comfort zone, and whatever it is, but again that was a long time ago, and long time ago ante appudu enta 20 years kada appudu ela teliyadu. So that's otherwise it's everything else is like a it's very good, right? ante picnic organizer kada nu first అసలు ఏదైనా ఇనిషియేటివ్ అంటే ఆర్గనైజర్ అంటే రంజిత్ అనే ఉండాలి. మళ్ళీ అక్కడ కూడా బ్రాండ్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి. చెప్పు. Definitely, I think first year picnic, we kind of did not do first year picnic. By the time we got to second year, that's when we did the picnic. And again, I think getting people together was basically inside me. Picnic endukante that was my opportunity to bring everybody together and then have them connected with the other friends and everything. So that is still going on even today also. Fun same kind of organizer in my professional world or other places. Organizing. I always be that person. In family తీసుకున్నా సరే
if I'm planning for all my relatives and everybody to come together, I used to be the planner person. Even our family vacations, everything we do, that's my You my also deal. the key person organizing, and then you will bring people together. A Yeah, skill that's ఉంది. Yeah, that's very there. Yeah. nice. So yeah, that was very fun, you know. స్టడీస్ కూడా ప్యారలల్ గా బాగా జరిగినాయి కదా. వెరీ సీరియస్ గానే ఉండేవాడు అనుకుంటా కదా స్టడీస్ లో కూడా. This is also a confession for me right now. Okay. I think I tricked the system, to be honest, you know. హాస్టల్లో ఉండడం వల్ల ఏం చదవాలి ఏం చదవకూడదు నాకు ముందే తెలిసిపోయింది నీకు. ఓకే, అది పట్టేసేవాడు. అది తెలిసిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మన సిస్టమ్ అంత స్ట్రాంగ్ ఉండేది కదా. నిజంగా క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని అందరూ నోట్స్ రాసుకొని ఆ చెప్పింది ప్రొఫెసర్ అంతా అర్థం చేసుకొని అదంతా ప్రాసెస్ చేసి వాళ్ళు మైండ్ లో పెట్టుకొని దాన్ని యూజ్ చేసి అంత టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు బేసికల్లీ. I'm nowhere close to it. If I want to be, I could be, but I'm too busy doing other things, you know. I honestly cannot spend time on all these things together. So I definitely would say maybe people who do not get the same kind of marks I got, they're much more talented than me. కానీ నాకేంటంటే ఆ లక్ అనే ఫ్యాక్ట్ ఉండేది బేసికల్లీ. నేను ఏం చదివితే అదే రావడం, నేను ఏం చెప్తే అదే జరగడం పేపర్ లో. ఆ ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఏవైతే చదువుకుని అవే ప్రిపేర్ అయితే అవే వచ్చాయి మొత్తానికి. సో దట్ లక్ ఫ్యాక్టర్ నాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది కాలేజ్ లో. మార్కులు వచ్చి నేను ఆ ర్యాంక్ లో ఉన్నానంటే దేర్ ఈస్ సమ్ హార్డ్ వర్క్ ఐ డిడ్ where I learned the subject and everything, but several times luck also pushed me into that next 20% 15% cream. Yeah, so I say that, you know, I'm not the most knowledgeable person when it comes to chemical engineering, but I survived and got the best marks in studies because I'm lucky. I'm pure lucky basically. Yes, good that you are saying, right? నేనే పెద్ద వచ్చేసింది నాకు ఇది అనుకోకుండా, అంటే హ్యూమిలిటీ కూడా కదా. మనకి టైం కూడా కలిసి రావాలి మనం ఎంత ఇది ఉన్నా కూడా. సో ఇట్స్ గుడ్ దాట్ యు ఆర్ ఓపెన్ గా చెప్తున్నందుకు. యా, దట్స్ నైస్. కానీ మనలో అప్పుడులో కూడా తెలిసింటే, అంటే ఏది చదవాలి ఏది అని తెలుసుంటే కూడా మనం జస్ట్ అలా అయిపోయి ఉండేది. కాలేజ్ exposed me to several different levels of maturity. What we are talking right now is at the level first books, మన స్టడీస్ మొత్తం అంతా అది బేసికల్లీ లిటరసీ. ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ అది క్రాస్ అయ్యాను. నెక్స్ట్ పీపుల్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్, వాళ్ళ బిహేవియర్స్ ఏంటి, నా బిహేవియర్స్ ఏంటి, పీపుల్ మెచ్యూరిటీ కూడా నాకు కొంత వచ్చింది బేసికల్లీ. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్, నా కెరియర్ లో నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, నా ఆస్పిరేషన్స్ ఏంటి, వేర్ డు ఐ వాంట్ టు బి ఫైనల్లీ. జిఆర్ఈ రాసి అక్కడికి వెళ్దామా, లేకపోతే జాబ్ తీసుకుని ఇక్కడికి వెళ్దాం, ఆ డెసిషన్స్, లైఫ్ డెసిషన్స్ కూడా. సో మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీని నేను కాలేజ్ లో. నేను అదే అడుగుదాం అనుకున్నా. ఇప్పుడు ఎలాగా నెక్స్ట్, అంటే నీకు ఏం చేయాలి, గోల్ ఏంటి నెక్స్ట్ అనేది ఎలా సెట్ అయింది, ఏ ఏజ్ లో, అంటే ఏ ఇయర్ లో, థర్డ్ ఇయర్ లేకపోతే ఎట్లా చూస్ చేసుకున్నావు? So third year lo, I think clearly TCS interview has changed a lot of things for me. Again, I believe in destiny. నాకు ఒక డెస్టినీ బిలీవ్ చేస్తావు అయితే. నాకు ఒక పాత్ అనేది దేవుడే సెట్ చేస్తాడు గ్యారంటీగా. నేనేం చేయక్కర్లేదు. ఐ జస్ట్ హావ్ టు ఫాలో దట్ పాత్. నేను చాలా బిలీవ్ చేస్తాను దాంట్లో. ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఏం తీసుకోవాలో తెలీదు. ఇఫ్ యూ సిట్ ఆన్ ఇట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, ఐ థింక్ ఫర్ మీ ఇట్స్ హ్యాపెండ్ దట్ వే సెవరల్ టైమ్స్, వేర్ గాడ్ డిసైడ్స్ ద పాత్. దిస్ ఇస్ ద పాత్ యూ గో అని. సో యా, జిఆర్ఈ రాశాను, టోఫెల్ రాశాను, బట్ యునో కైండ్ ఆఫ్ లైక్ యునో వాట్ డు ఐ వాంట్ టు డూ అంటే అప్పుడే టీసీఎస్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది మొత్తానికి. థర్డ్ ఇయర్ లో మనకి క్యాంపస్ లో ఓన్లీ ఫ్యూ కంపెనీస్ అలౌ చేసేవాళ్ళు కదా కెమికల్ ఇంజనీర్స్ ని, అన్ని అసలు చేసేవాళ్ళు కాదు. టీసీఎస్ అలౌ చేసినట్టున్నారు అప్పుడు. టీసీఎస్ అలౌ చేశారు. సో లక్కీగా సెలెక్ట్ అయ్యాము, దాంట్లో ఎగ్జామ్ రాసాము. తర్వాత మన క్లాస్ లో వెరీ లక్కీ ఏంటంటే థర్డ్ ఇయర్ తాలూకా మార్క్స్ వాళ్ళకి యాక్సెస్ లేదు ఆ టైం కల్లా, ఇంకా రాలేదు. ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఆల్సో మై మార్క్స్ వర్ వెరీ గుడ్ when it is first and second year. I'm probably like third or fourth in the class or second in the so ఆ మార్క్స్ తోనే నేను I went up that, and then you know I got to the level where yes, marks are good, your written exam was good, so that's why I got selected for the interview. Okay, TCS interview అలా సెలెక్ట్ చేశారు. Okay, yeah, TCS interview కూడా I did very good, you know. This next level of confidence I showed them, you know, I'm really confident person. I doesn't matter really whether my engineering degree is aligned with the industry that I'm going to work for. I told them similarities about what I can bring into the company. So ఆ time లోనే I was able to positively think and say, how can I crack this interview? అది చేయడం వల్ల you know, it was easy part for them. And the confidence levels, ఈ people skills, అవన్నీ అవుట్ గోయింగ్ స్కిల్స్ బాగా యూజ్ అయినట్టున్నాయి ఇంటర్వ్యూస్ కి.
Yeah, definitely. So that interview and the offer and everything helped me in two perspectives. One, professionally, it set a path for me. This is the path. IT software development is the path I want to go. It set me there. And also, that happened to be the first interview and first place where Sudha saw me. Sudha is my wife right now. Probably Sudha tells kada. Sudha. I don't even know at that time. I don't even know her, or she don't even know me at that Sudha time. kuda civil engineering kada mana batch. Yes. Exactly. Yeah. So she also was picked up in the classroom, and she also part of the interview, and that's the first time when she had an eye on me. Okay. Oh, this person. సో ఈ అబ్బాయి అనేది అప్పుడే తెలిసింది ఈ అబ్బాయి ఉన్నాడు అనేసి ఆ అమ్మాయికి. సో దట్ వాస్ ద ఫస్ట్. సుధా నాకు తెలుసు బాగా, ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి హాస్టల్ కి వచ్చేది కదా, నా రూమ్మేట్ ఫ్రెండ్, బాగా ఫ్రెండ్ సుధా. యా, that interview helped me in both perspectives. And again why I'm setting it is my life with her. I did not know that I would be that time తెలియదు కదా, కానీ ఆ ఇంటర్వ్యూ అలా కనెక్ట్ చేసింది. అక్కడ నుంచి TCS కనెక్ట్ అయ్యాము. we both were going to TCS అంటే IT అనేది నువ్వు నీకు ఇష్టమే అంటే ఆ జాబ్ తీసేసుకున్నావు అలాగా వచ్చింది. డెఫినెట్ గా కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ లో నేను సర్వైవ్ అవ్వాలని చెప్పి నాకు థర్డ్ ఇయర్ అర్థమైపోయింది. థర్డ్ ఇయర్ నీకు తెలిసేసింది, నీకు అసలు విజన్ అసలు ముందలే 10 years ముందల విజన్ ఫస్ట్ రాంగ్ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చాను మొత్తానికి. అసలు హౌ am I going to survive in chemical engineering? ఎందుకంటే నాకు ఇది మరి కోర్ సబ్జెక్ట్, దానికి వచ్చే జాబ్స్ గానీ దానికి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ గానీ నాకు లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అందరూ చదువుకుని బాగా చేసేవారు మొత్తానికి, బట్ ఐ డి నాట్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే నీకు అన్ని ఫస్ట్ ఇమ్మటి ఇమ్మీడియట్ గా నువ్వు సెట్ అయిపోవాలి కదా. అంటే టైం నెంబర్ 1 ఉండాలి అన్నిట్లో, అంటే టాకి అన్ని జరగాలి అనే యాటిట్యూడ్ కి దిస్ ఈజ్ లైక్ ఇట్ విల్ యూ డోంట్ నో దిస్ పాత్ ఈజ్ లైక్ టూ రిస్కీ రైట్. దాంట్లో సక్సీడ్ అవ్వాలంటే చాలా కష్టపడాలి బేసికలీ. అది కూడా లక్ ఉంటే అవుతాము, లేకపోతే లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ వేగ్ థింగ్ రైట్. అందుకని జస్ట్ ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ బెస్ట్ థింగ్ ని క్యాచ్ చేసేసాం. సో US కి వెళ్ళాలని ఉండేది గ్యారంటీగా, కానీ వాట్ ఐ థాట్ వాస్ నౌ మేబీ విల్ ట్రై ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. TCS probably will send in the future, but right now I need money to make sure I have a perfect living standards. I don't want to be living and still studying for the next 2-3 years. E-Tech work chadivanu, that is enough for me. I want to succeed in this job అని చెప్పి అప్పుడు జాబ్ ఆప్ చేసేసాను. GRE వదిలేసాను, టోఫల్ వదిలేసి I opted for the job. ఇంట్లో వాళ్ళు ఓకేనా? ఇంట్లో వాళ్ళు GRE నువ్వు వెళ్ళి పై చదువు అట్లా ఏమనలేదు? So good. As I said, the starting conversation lo cheppinappudu nenu my mom used to take care of the house. She doesn't know anything about all this. My dad tho entante he's so busy with all these things, he doesn't care. Your life, your decision. నువ్వు ఏం చేస్తావు నువ్వు చెయ్యు, and he has utmost confidence every time in the part of the life. చదువు గానీ, కాలేజ్ గానీ, ఇంటర్మీడియట్ గానీ, తర్వాత నెక్స్ట్ కాలేజ్ గానీ, nothing was his inputs. You decide what you want to go. So I think that kind of freedom, my father gave me that freedom, but I will honestly say I am not giving the same freedom to my kids. I sometimes feel like I should let them do whatever they want. Anukuntaను కానీ 50% వచ్చాను దాంట్లో. I was not 100. My father కానీ అది కొంచెం మళ్ళీ భయం ఉంటదేమో, సర్వైవ్ అవ్వలేరేమో అనేసి. అది కానీ మీ డాడీకి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు ఏదైనా నువ్వే ఫిగర్ అవుట్ చేసేస్తున్నావు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఆయనకు కూడా ఉండి వదిలేసారేమో. అట్లా ఏదో ఒకటి వీడికి ఇష్టమైంది బానే చేసి. మిగతా ఇద్దరు పిల్లలకి అలా చేయలేదు మళ్ళీ తను, ఓన్లీ నా కేసులోనే. ఎందుకంటే ఈస్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ వాట్ ఎవర్ డెసిషన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫర్ ద గుడ్. సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల హీ లెఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ. సో లేదు US కి వెళ్ళాలి, ఇదే చేయాలని ఏం లేదు, నీకేం నచ్చితే అది చెయ్యి, నీకేం చెయ్యని వదిలేసారు. ఓకే, నైస్. అంటే TCS కూడా మంచిది, అప్పుడు రావట్లేదు కదా జాబ్లు, కానీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి, మాస్టర్స్ ఉండాలి అని కొన్ని పేరెంట్స్ అనుకుంటారు కదా, అట్లా కాకుండా వదిలేసారు నీ జాబ్ కి వదిలేసారు. అది వర్కౌట్ అయింది యాక్చువల్లీ. TCS అలా వెళ్ళడం వల్లనే మా గ్రేటెస్ట్ లైఫ్ పార్ట్నర్ నాకు వచ్చింది. బేసికల్లీ నీకు వచ్చింది, ఇద్దరికి కూడా సరిపోయింది కదా. అదే డెస్టినీ అన్నావు కదా, అది అలా ఉండింది అయితే పర్ఫెక్ట్ గా. సో అందుకనే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ కూడా ఇంకా పెరగడానికి యూజ్ అయినట్టున్నాయి 4th year కి. ఆల్రెడీ జాబ్ వచ్చేసింది ఇంకా అనేసి. డెఫినెట్ గా ట్రివాండ్రం. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ మై స్టోరీస్ ఇన్ ట్రివాండ్రం, రైట్? సో అందరూ మామూలుగా ట్రైన్ టికెట్ తీసుకుని దే వెంట్ టు ట్రివాండ్రం. సో వెయిట్, ఇప్పుడు 4th year అయిపోయింది, ఇంకా GRE TOEFL లైట్ తీసుకున్నావు, రాసావు, కానీ ఇంకా అప్లై చేయడం ఏం లేవు కాలేజీకి. జస్ట్ ఇంకా ఫిక్స్ క్లియర్ గా నేను TCS వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోతాను అనేసి. హాస్టల్ లైఫ్ మొత్తం ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేసేసావు ఫ్రెండ్స్ తోటి, ఒక్క ఇది లేదు. అప్పుడు ఒక రియలైజేషన్ చెప్పాలి. సో 4 years లో యాజ్ ఐ సెడ్ literacy, people
మై కెరియర్, ఇదంతా నేను డిసైడ్ చేస్తున్నాను. ఈ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ నాకు అన్ని వచ్చేసాయి. దాంతో పాటు ఇంకొక మెచ్యూరిటీ లెవెల్ ఒకటి ఉంది. ఐ వాంట్ డిస్కస్ దట్. చెప్పు. అమ్మాయిలతో ఫ్రెండ్షిప్స్ నాకు వర్కౌట్ కావు. Okay. It's going in a wrong direction every time I try to do this. For some reason I'm not able to communicate well, and they are mistaking my intentions also. Okay. So అమ్మాయిలతో ఇంకా ఏ రిలేషన్షిప్స్ గానీ ఏ ఫ్రెండ్షిప్స్ గానీ పెట్టుకోకూడదు. ఐ వాంట్ బి జస్ట్ నార్మల్ పర్సన్ థింకింగ్ అబౌట్ మై కెరీర్ అనేది నా 4th year లో నేను బయటకు వచ్చినప్పుడు నా థాట్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో 3rd year నుంచి 4th year కి ఆ మెచ్యూరిటీ వచ్చేసింది బికాజ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ లెర్నింగ్స్. అంతా వదిలేసాను మొత్తానికి. ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ పెట్టుకుంటున్నాను. C++, జావా ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. జాబ్ కి వెళ్ళే జాబ్ కూడా వచ్చేసింది, ఇంకా కాన్సంట్రేట్ చేస్తున్నాము ఇంకా. సో 3rd year కొంచెం మార్కులు తగ్గాయి, బట్ ఇట్స్ ఓకే, వాట్ ఎవర్. నాకు అలా జాబ్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఐ వాజ్ నాట్ కేరింగ్ అబౌట్ ఇట్ సో మచ్. 4th year లో కొంచెం నానా కష్టాలు పడి ఏదో ఒకటి చదివి ఆ 80% పెట్టుకుందాం గ్యారంటీగా అనే ఉద్దేశంతో I finally finished it. So but I am coming with a fresh mind. thesis కి వెళ్ళేటప్పుడు నాకు ఏ రిలేషన్షిప్స్. సో ఇప్పుడు సుధా 3rd year లో ఊరికే నిన్ను చూసింది అంతే, కానీ నువ్వు తను ఏమి ఫ్రెండ్షిప్ అట్లా ఏం లేదు, తెలియదు ఎవరికి. ఊరికే ఆ మనిషి అని ఆ తర్వాత కనెక్ట్ చేసుకుంటే తెలుస్తుందేమో, కానీ ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి స్టడీస్ అంతే. జాబ్ వచ్చింది, నీకు కావాల్సింది ఏంటి ఆ జాబ్ కోసం అని 4th year మొత్తం కాన్సన్ట్రేట్ చేసావు అంతే. ఇంకా గర్ల్స్ అందరినీ పక్కన పెట్టేసి ఇదంతా వదిలేసి అంత. ఇంకా కైండ్ ఆఫ్ I don't want to say I'm tired, but I just want to change my direction. Yeah. ఈ మన గర్ల్స్ తో ఈ రిలేషన్షిప్స్ ఇవన్నీ మానే ప్రస్తుతానికి this is not right for me అనుకున్నాను. యా. సో ఐటీ కూడా ఐటీ వచ్చావు కదా? ఐటీ వచ్చాను. యా. ఐటీ లో ఏమైనా మెమరీస్ ఉన్నాయా? కపుల్ ఆఫ్ మెమరీస్. I don't want to speak about bad memories. ఐటీ నాకేం పెద్ద గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం కాదు. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ నేను స్టార్ట్ చేశాను మొత్తం ఐటీ టూర్ అంతా. లీడర్ ఆర్గనైజర్ నేనే చేయాలి, చేస్తే ఎవరు చేయరని చెప్పేసి నేను స్టార్ట్ చేసి ఐ పుట్ లాట్ ఆఫ్ మై ఎనర్జీ అండ్ టైమ్ అండ్ రిసోర్సెస్ ఇంటూ ప్లానింగ్ దిస్ హోల్ థింగ్. బట్ అన్లక్కీగా ఏం జరిగిందంటే ఐ హ్యావ్ మిస్టేకెన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రొఫెసర్ who was trying to help us get the IT tour, and I cancelled the IT tour. I said, if this is what you're offering, I don't want to even go to IT tour, and cancel chesesanu nenu. Okay. So then he looked at me and said, are you sure you know what you're saying? Do you want to talk with your friends and come back and say? Ante what tanu em cheppadante, professor నువ్వు రాసిన ప్లాన్ ప్రకారం ఐటినరీలో ఇక్కడ 15 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చేయడం కుదరదు. దీంట్లో 4 ప్లేసెస్ పిక్ చేసుకో, ఆ 4 ప్లేసెస్ నువ్వు వెళ్తావు. ఓకే, అదైతే నేను ఒప్పుకుంటాను. ఈ 15 ప్లేసెస్ అయితే నేను ఒప్పుకోను గ్యారంటీగా అని చెప్పి అన్నాడు. అయితే నాకు అనిపించింది ఐటీ టూర్ అంటే స్టూడెంట్స్ డిసైడ్ చేయాలి, మేము రన్ చేయాలి. యువర్ ఓన్లీ హెల్పర్ హూ ఇస్ ట్రైయింగ్ టు మేక్ ష్యూర్ ఆల్ కిడ్స్ ఆర్ ఓకే అని చెప్పాలి. మీకు ఇంత డెసిషన్ పవర్ ఏం లేదు. No, if that is the case, we'll plan something all by ourselves. You don't have to worry about it. Get lost అని చెప్పి నేను సేమ్ బాయ్స్లెస్ పర్సన్ హూ టాక్స్ వితౌట్ ఈవెన్ థింకింగ్ అని వచ్చేసాను. వస్తే అప్పుడు మహేంద్ర ప్లస్ మనోహర్ అందరూ కూర్చోబెట్టి, ఒరే ఏం పని చేశారో నువ్వు, నీకు మాకు టైం లేదు కదా అని చెప్పి నిన్ను పంపించాం అక్కడికి, యూ అన్నెసెసరీ మొత్తం కాల్ చేసి వచ్చావు మొత్తానికి ఇప్పుడు అని చెప్పి వాళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళి ప్రొఫెసర్తో మాట్లాడితే, మీ ఫ్రెండ్ కి చెప్పాను నేను, ఈస్ టాకింగ్ నాన్సెన్స్, హీ డజంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దిస్ హోల్ అప్రూవల్ గోస్ ఆన్. ఐ డోంట్ వాంట్ హిమ్ ఇన్ మై సైట్. somebody else you plan, we'll try to see if we can approve it అని మళ్ళీ వాళ్ళు ప్లీజ్ చేస్తే మళ్ళీ అదే అప్రూవల్. అంటే వాట్ ఎవర్ 4 places so I kind of lost my face, I kind of mishandled the whole situation. I lost my face basically. It's okay లే, అది సెట్ బ్యాక్ అంతే. కానీ అది మళ్ళీ you came back to it, right? నువ్వు మొత్తం కంప్లీట్ గా వదిలేలేదు. You were able to come and then enjoy, right? So I'll tell that there is a destiny part also involved in it. What we have seen in the last 3 years about people who planned the IT trip, right? They used to leave subjects. Ante they failed in subjects. Failed in the subjects, okay. Every time anamata. Subject undipoy mottan kalki. Idoka identi asalu I have to disprove this ani nenu chaala strong ga chadukuntu IT plan chestu chesanu, and this finally happened. Actually, you won't believe it. Rajesh and Mahendra both took up that job. I was completely off the radar because I blew up the situation, right? నాకు సబ్జెక్ట్ ఉండలేదు ఇంకా. I passed. I am not sure. I have to check with Mahendra and Rajesh if their subjects were left out. They have, okay, నాకు అసలు ఇది ఆస్పెక్టే తెలియదు. వాళ్ళిద్దరే అప్పుడు
ఐటీ టూర్ అనేది ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ అసలు తెలీదు. యా ఇట్లా అయిందని. యా అప్పట్లో కూడా చూడు, నీకు అథారిటీ అయినా సరే ఏదైనా నువ్వు అనుకున్న దానికి యు ఆర్ ఛాలెంజింగ్ దెమ్, యు ఆర్ క్వశ్చనింగ్ దెమ్, రైట్? ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ లైక్ ఓకే వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి నేను వినేస్తాను అనేది లేదు. Yeah, I think no, you can say nicely, Madhavi, like that, but the whole situation, that's a learning step for me. I should have listened to them properly. I should have understood or read between the lines. What they're saying is, by authority, I cannot approve 15 places. Yes, you pick 4 places and do rest of 15 places. That's okay. That's under the books. I don't have to listen to it, or I don't have to see it. I'm just approving these 4 places. Delhi, Mumbai, Ahmedabad, and some other places there. If there are 4 places, I'll approve. Because if you say Jaipur and all those things, that's not IT tour. There are no industries there. Why would you go to I don't want to be the person who would approve kids to go to Jaipur, even though I know that there are no industries there. So that is his point. It's valid, now I understand, but then I was thinking, we wanted to go, who are you to say no, అదే ఓన్లీ నీ పర్స్పెక్టివ్ లోనే అప్పుడు ఆలోచించే కెపాసిటీ ఉంది కదా ఏజ్ కి. యా Okay, so that, and again it all went well. Everybody was very good, the accommodations anni manchiga chesaru mottaniki. That's really enjoyable trip. నువ్వు వచ్చావా రాలేదా? నేను వచ్చాను. యా దట్స్ ద వన్ థింగ్ ఐ ఫీల్ గుడ్, లైక్ నేను అప్పుడు వెళ్ళాను అంటే నో చెప్పకుండా వెళ్ళాలనుకుని అనేసి. ఎందుకంటే అప్పుడు చూడటమే నార్త్, మళ్ళీ ఇక్కడికి ఇంక మనం మళ్ళీ నువ్వైతే వెళ్ళున్నావేమో కానీ వెళ్ళలేదు. సో యా నేను ఇంకా సౌతే చూడలేదు అసలు ఏమి. అది వాస్ నైస్ ఆ టైం లో. అది యా ఇట్ వాస్ రియల్లీ సేమ్ సిచువేషన్. నేను కూడా సేమ్ సిచువేషన్, నాదేం డిఫరెంట్ కాదు. మేబీ సౌత్ ప్లేసెస్, మేబీ చెన్నై వెళ్ళాను, తిరుపతి వెళ్ళాను, నార్త్ జైపూర్ ఎప్పుడు చూడలేదు. ఫస్ట్ టైం ఐమ్ సీయింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అంతే కదా. యా experience, definitely. Yeah, it was cold and kind of figuring out the food and local people, language, linguistic differences, culture. థాలి అనేది అప్పుడు మనకి ఫస్ట్ టైం కదా తెలిసింది, నార్త్ థాలీస్ అట్లాగా. And again when people, again I say emotional symmetry, right? That's what happens when people come together like that. They have their own experiences. Also shopping చేస్తూ బోన్ చేస్తూ బతుకుతూ ఉంటే you'll get much more closer. ఫస్ట్ టైం కదా ఎవరు లేకుండా వెళ్ళింది కూడా బయటికి అట్లాగా మనమే టూర్ లాగా అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు కలిసి. అది దట్స్ ద ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ. And I say this, I don't know whether it happened in our batch or not, but every batch before they said, when you finish IT tour, you will see at least 3 or 4 couples. యా అనుకుంటా అప్పుడు అన్ని, కానీ మన బ్యాచ్ లో ఐ డోంట్ నో మరి. I think I can say definitely, I can say 2 I know definitely. 2 అయిని అంటావా? ఓకే, నీకైతే బాగా తెలుస్తుంది నాకు తెలుస్తుంది basically. So then I thought, oh, this is very good, you either form a couple or you lose a couple too. I don't know who all lost a couple. But I saw at least 2 couples, definitely the discussions on I remember నీతో ఒక ఇన్సిడెంట్ నాకు గుర్తుంది. I don't know why I forgot that. We were all trying to experiment what is this sound sensitivity and light sensitivity. I think so there was a game, the lights would go on from number 1 to number 100. Okay. And then you have to hit a button. By the time you see the lights going on, you have to hit a button. The sooner you react, the lower your number is. Okay. So నేను చేస్తే నాకు 13 వచ్చింది, నువ్వు చేస్తే నీకెంత 60 ఎంత వచ్చింది మొత్తానికి. Then you are like, no, how is it possible? This is not possible. Why am I not getting it lower? Why am I not simply seeing? You used to compare. That was one incident I remember. Okay, నాకు గుర్తులేదు అసలు అది, కానీ it's nice to know. Maybe I was competitive too, right? ఆ ఏజ్ లో నాకు తెలిసి that was the second time I think I'm probably closerly talking to you at that time of the conversation. తర్వాత డిఫరెంట్ అనుకో. లైబ్రరీలో ఒక ఫ్యూ టైమ్స్ మాట్లాడుకున్నట్టు నాకు గుర్తుంది, ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు లైబ్రరీలో ఉండేదాన్ని. నువ్వు కూడా మ్యాథ్ బుక్ షేర్ చేసుకోవాలి కదా, రెండో ఎన్నో ఉండేవి. నీ దగ్గర ఉండడం లేకపోతే ఇంకెవరి దగ్గర ఉండడం, నా దగ్గర ఉండడం, అలాగా కొన్ని గుర్తున్నాయి నాకు. యా ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ లో. So I think overall IT was good, lot of memories were made. ఎవరైనా క్లోజ్ గా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా? అంటే అందరూ మన బాగా ఫ్రెండ్స్, కానీ ఎవరైనా కొంచెం క్లోజ్ గా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా AU లో ఆ టైం లో? IT అంటున్నావా లేకపోతే మామూలుగా మన AU బ్యాచ్ లో క్లోజ్ గా గ్రూప్ ఫ్రెండ్స్ లాగా అట్లా? నాకు కట్ అవుతుంది మొత్తానికి. మన బ్యాచ్ లో కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా ఆ టైం లో, ఇంజనీరింగ్ టైం లో?
Definitely, I have lot of close people. 85 dudes, everybody was very close to me. Arun, Manohar, వీళ్ళందరితో ఇంకా so many other activities చేసేవాడిని. ఈ సేవ అని చెప్పి ఎవ్రీ సాటర్డే సండే we used to all go to this mental hospital. వెళ్ళేవాడు నువ్వు కూడా mental hospital yeah, for quite many number of months, quite number of weeks we went there. So that was also one of the things I did along with these people. And naku Deenalu, KVP, James Paul plus Arvind, I think I had memories with everybody. I don't want to say these people are more closer than other people. Andartho na close ga undede. Who are my best pals ante I don't know. That's like a philosophical discussion at this point. Evartho కూర్చొని చాలా క్లోజ్ గా షేర్ చేసుకుని కనెక్టెడ్ గా మాట్లాడిందంటే నాకు 85 డూడ్సే కనపడతారు బాగా. 85 డూడ్స్ అంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో ఉన్నారో 1 to 20 పీపుల్, వాళ్ళందరికీ హాస్టల్లో అకామిడేషన్ ఇచ్చారు మోస్ట్లీ. ఆ 85 CH అంటే కామన్ హాల్ అనేది ఒక రూమ్ బేసికల్ అక్కడ హాస్టల్. దాంట్లో ఉండే వాళ్ళందరూ 85 డూడ్స్ బేసికలీ. ఓకే, సో మన క్లాస్ లో 1 to 20 మెంబర్స్ లో అక్కడ మోస్ట్లీ 1 to 20. సో దాంట్లో ఎవరున్నా నాకు సతీష్ గుర్తున్నాడు, కిరణ్ గుర్తున్నాడు, మహేంద్ర గుర్తున్నాడు, మండేలా గుర్తున్నాడు, రాజేష్ గుర్తున్నాడు. 1 to 20 కాదు, మోస్ట్లీ మన హాస్టల్స్ అందరూ ఉన్నారు 85 డూడ్స్ లో. సో అంటే ఇప్పుడు నీకు ఈ లైఫ్ లో ఫేజెస్ లో లిటిల్ డౌన్స్, అమ్మాయిలు, ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది కదా, ఎవరితో షేర్ చేసేవాడు మన క్లాస్మేట్స్ తో, లేకపోతే ఓన్లీ నీకు నువ్వే అంతే? ఒక పర్సన్ పేరు చెప్దామని నేను ట్రై చేస్తున్నాను కానీ లేదు. డెఫినెట్ గా మన గ్రూప్ లో కూడా ఉన్నారు యాక్చువల్లీ 2-3 అమ్మాయిలు. I used to be very close to them and then I used to help them understand what is going on. అమ్మాయిలతో షేర్ చేసావు అంటే ఈ ఫీలింగ్స్ ఇలా ఉన్నాయి, ఇది కరెక్టా కాదా అని? అబ్బాయిలతో ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ అబ్బాయిలతో లేదు, అలా లేదు. అంటే అంత కాన్వర్సేషన్స్ నాకు ఎవరితోని లేవు యాక్చువల్లీ. అబ్బాయిలతో కూడా లేవు, అమ్మాయిలతో కూడా లేవు. బేసిక్లీ ఈ కరెంట్ లైఫ్ ని హ్యాపీగా నవ్వుతూ ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకుంటూ కలవడం, దట్ ఈస్ ఆల్ మై ఇంటెన్షన్. సోషల్ లెవెల్ లోనే గ్యాదరింగ్ అంతే. ఐ థింక్ ఎమోషన్స్, ఫీలింగ్స్ అవన్నీ నాకు I don't think I was there in college. I'm probably way too high energy to come to that level. ఆ ఎనర్జీ వల్ల నాకు టైం అంతా go do something action. ఆల్వేస్ నాకేంటంటే ఎనర్జీ అంతా ఎలా ఉండేదంటే వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్. కూర్చొని మాట్లాడడం ఇవన్నీ అట్లా లేదు. సమ్ పీపుల్ నాకు ఎలా ఎక్స్ట్రోవర్ట్, కంప్లీట్ గా ఎక్స్ట్రోవర్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇఫ్ యు ఆస్క్ మీ ఇంకా అట్లా వెళ్ళడము, ఔటింగ్, ఇంకా అట్లానే అంతే అలా ఉండేది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో కాలేజ్ అలా అయిపోయింది అయితే మంచిగా 4 years. ఓ మై గాడ్, 1 hour 40 minutes.